হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আর্ট অফ ব্লু প্ল্যানেট। আজকের এই ভিডিওতে আমি ব্লক কার্ট বা গরুর গাড়ির ওয়াটার কালার পেন্টিং করব। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ওকে, লেটস স্টার্ট। অ্যাট ফার্স্ট আমি আউটলাইন ক্রিয়েট করে নেব। ড্রয়িংটা আমি আর্ট পেপারের উপর করছি। ওয়াটার কালার পেন্টিংয়ের জন্য আপনি মাউন্ট বোর্ড বা হ্যান্ডমেড পেপার ব্যবহার করতে পারেন। এইসব পেপারগুলোতে ওয়াটার কালার খুবই ভালো হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কাইয়ে আমি কোবাল্ট ব্লু কালারটা ইউজ করব। ব্যাকগ্রাউন্ডের রাস্তার কালারের জন্য আমি ইয়েলো আকার কালারটা ব্যবহার করছি। দূরবর্তী ঘাসের জন্য আমি ভিরিডিয়ান হিউ কালারটা ইউজ করব। ওয়াটার কালারের সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যেই ব্রাশটা ব্যবহার করছেন সেটা যেন জলপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তবে জল আর কালারের রেশিওটা আপনাকে বুঝতে হবে। গরুগুলোতে আমি আইভরি ব্ল্যাক কালার ব্যবহার করব। জলের পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে। আমি এখানে হোয়াইট কাও পেন্টিং করতে চাইছি, আর ব্ল্যাক কালারটা আমি ইউজ করছি শুধুমাত্র শেডিং করার জন্য। ওয়াটার কালারটা ড্রাই হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো যে শেডিংটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। স্কিন টোনের জন্য আমি ইয়েলো আকার কালারটা ব্যবহার করব। গরুর গাড়ি কালারের জন্য আমি বার্ন সিনা কালারটা ব্যবহার করছি। ফার্স্ট লেয়ার ড্রাই হওয়ার পর আমি সেকেন্ড লেয়ার অ্যাপ্লাই করছি। গরুর গাড়ি শেডিংয়ের জন্য আমি আইভরি ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করব।
গরুর গাড়ি চাকা কালার করার জন্য আমি আইভরি ব্ল্যাক ও বার্ন সিনা কালার দুটো মিক্সড করে অ্যাপ্লাই করছি। ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা।